Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya guraandhala 9 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Dursee kan dhiyaatu qophii fayyaa hawaasaati. Dhukkuba onnee fi wallaansa isaarratti qophii xiyyeeffatetu dhiyaata. Ittaansee qophii keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa insaayitii qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa. Oduu har'aaf qabnu kan sin dhageessisu an dhaabasaa Waaqjiraati. Jilli mootummaa Itoophiyaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa akkasumas Ameerikaa kaabaa keessa socho'aa jiru mormii cimaatiin muddamaa akka jiru beekame. Oduun gama karaa adda addaa nugaa jiru akka ibsutti jilli mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee yeroo ammaa Oromootaa fi hawaasa adda addaa dubbisaa jiru bakka ga'e hundatti qaanii haguuggatee jira. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Kanaadaa fi Ameerikaa kaabaa keessa jiraatan bakka jilli mootummaa kun itti argame maratti argamu balaaleffannaa isaanii mul'isaa jiran. Awurooppaa Jarman keessatti hiriirri guddaa akkuma gaggeeffametti Siwiidin keessattis mormiin guddaa akka dhaga'ame beekameera. Hawaasni Oromoo naannoo sana jiru jila mootummaa Itoophiyaa kana mormuudhaan sagaleen uummataa akka addunyaatti beekamu akka taasisan oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun jila mootummaa Itoophiyaa kan gara Ameerikaa kaabaatti imalee achirraan gara Kanaadaa ce'ee abbaa duulaa gammadaa kan mudachaa jiru immoo haala addaa akka ta'e gabaasti karaa adda addaa nu ga'aa jiru hubachiiseera. Abbaan duulaa akka gara Kanaadaatti ce'een mormiin isa mudate bakka iyyuutti guddaa ta'e mul'ateera. Keessaayyuu walga'ii Otowaatti qophaa'e seenuuf Oromoota yaalan dhoowwaa kanneen turan adda durummaan Tigrootaa fi saboota biraa ta'uun beekameera. Mukaan danaa maxxaachuu abbaa duulaa maalitaan nuti Yoomeen ከተለየን ከሱ ከራሱ ቆይተናል የሱን አይን ለማየት እንፈልጋለን አባ ዱላ እንኳን በሰላም መጣ እንበል እኔ አሁን እየነገርኳችሁ ያለሁት አከምናቁማ ነጋተማ አና ኦብሳቤስ መከናና ሱት ላኪነና ሶክ አንድ ወጣ ዚማል ከዚህ አትለው አቋቋ ከዚህ አትለው Oromooti xalaa argatan akkan seenne yeroo dhorkaman sagaleen dhoksaadhaan waraabame saaxileera. xalaan kun arfantu tokko dura arganne jechuudha. Arganne. Qoiga. No. nuti warriyaamame kanaaf arganne. In arganne miti? በጣም No. Rakkoo sabni kan keenya beekamu sanas immoo gaafanne jenneetiyyuu waraqata kana dhufne jechuudha. Lolaaf hin dhufne kanaaf gabaabaatti warqat kan arganne dhufne jette nuti Oromoodha wanni kun nu laala kanaaf dhufne jette akkaan ol seensisaa wal ga'e wal mari'anne dhufne ayyee Akkasumas walga'ii wal fakkaataa Torontootti karoorfame irratti Oromoonni seenuun abbaa duulaa fuulduratti dhiyaataniif ajjechaa fi miidhaa Oromoota irratti ga'aa jiru balaaleffataniiru. Hawaasni Oromoo Torontoo keessa jiraatan wal ga'uun jilli sun Oromoof Oromiyaa akka bakka hin buune Oromiyaa keessatti ajjechaan raawwatu akka qulqullaa'uu fi kanneen ajjechaa kana raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan gaafataniiru.
rights, no democracy. No human rights, no democracy. No democracy, no free election. 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 The Wayanis delegation is not represent Oromo people. The Wayanis delegation does not represent Oromos. This delegation is not represent Oromo people. This delegation does not represent Oromos. Haaluma wal fakkaatuun torbee kana yeroo lammataaf sanbata darbe Awustiraaliyaa Melbourne keessatti mormiin gaggeeffames kanneen mootummaa Itoophiyaa deeggaranii dhiittaa mirga namoomaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kanneen qooddatan akka ta'an hubachiisan. Walgahii Melbourne naannoo St Albans keessatti godhame kana mormuuf hawaasa Oromoo Ogaadeniif Itoophiyaa gamtaadhaan ba'anii dhaadannoo fi ijjannoo dimokiraasii fi haqa irratti xiyyeeffate dhiyeessaa oolaniiru. Jilli ittaanaa pireezidaantii caffee Oromiyaa Abdulaziz Mahammadiin durfamu kun torban darbe keessas hoteela Crown Plaza keessatti walgahii gochuuf yaaliin inni go'e mormii ummataatiin akka haqame beekamaadha. Ministeerri muummee Somaaliyaa Abdurrashid Omar Sharmaake kaabinee isaanii filatanii xumurachuun gabaafame. Akka Agence France Presse gabaasetti ministeerri muummee Sharmaakeen kan filatan miseensota kaabinee 66 keessaa 5 dubartoota ta'uun beekameera. Isaan keessaa 3 immoo gara ministeeraatti kanneen muudaman. Caffeen ministeerota haaraa kun ministeerotaa fi taanaa ministeerota 26 akkasumas qondaaltota naannoo 14 akka hammatu beekameera. Ministeerri muummee Awustiraaliyaa didhaa hooggansaa isaan mudate jalaa aga xiqqaatti ba'an. Sagalee har'a kennameen obbo Toonii Aboot dura taa'aa paartii liberaal ta'anii akka itti fufan murtaa'eera. Sagalee 61 argachuun mormii 39 obbo Aboot dura taa'aa paartichaa fi ministeera muummee ta'anii akka itti fufan murtiirra ga'ameera. Toonii Aboot itti gaafatamummaa isaanii sirriitti ba'an jiran jechuun akka isaan aangoorraa bu'an karaa adda addaa yaalamaa ture. Obbo Aboot erga sagaleen kennamee booda dubbii dhageessisaniin tokkummaa paartii isaanii akka jabeessanii eegan dubbatan. Kana malees rakkoolee mul'atan furuuf kutannoon akka hojjetan himanii jiru. Naajeeriyaan filannoo guraandhala 14 gaggeeffamuuf ture akka dheeressite beeksifte. BBC'n akka gabaasetti filannoon kun torban 6 dheeratee jira. Akka koomishiniin filannoo beeksisetti sababni filannoon kun itti dheerate sababa nageenyaaf tasgabbiiti. Yeroo ammaa biyyattii keessatti haalli nageenyaa yaaddessaa waan ta'eef filannicha dheeressuun barbaachisaa ta'eera jedha koomishiniin filannoo. Akkuma saganteeffametti filannichi bitootessa 28 gaggeeffamuuf akka karoorfame beekameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii fi waliin nagaan nu tura. Sambarede kasirba Siroko jilike sambarede kasirba Siroko jilike sambarede kasirba Siroko jilike sambarede kasirba Siroko akababo birra Siroko wal birami dagdu Sirro baredu Wallo mutti sonsa Ababo zalala Uwise simonsa Laga tokko warabe maddi tokko duame Laga tokko warabe maddi tokko duame Laga tokko warabe kodi tokko duame Laga tokko warabe kodi tokko duame Sirro mataf nadata Sirro anangarata Sirro tudu walalta Dada mulanda Gambachun jirada Muri derada Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii fayyaa hawaasaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii har'aa keessatti dhibdee dhukkuba onnee fi sababoota jiran akkasumas mallattoolee dhibeen kun agarsiisu ilaalla. Kan qopheessee isinii dhiyeesse Analeessaa Dinqaati. Dhibdeen onnee yookaan afaan Ingiliffaan kaardiyoovaaskular diziis jedhamee kan yaamamu
dhibdee yookaan dhukkubbii hidda dhiiga qaama keenyaa dhibdee onnee waliin wal qabate cufa kan walitti qabee jirudha. Dhibeen kun yookaan dhukkubbiin kun maquma tokkoon gabaabsinee dhukkuba onnee jennee haa yaamnu malee bifa adda addaa qabaata. Maqaa adda addaanis yaamama. Eeggannoof tajaajilli dhibdee kanarraa fayyuuf godhamuu qabus akkasuma adda adda jechuudha. Kanaaf dhibdee yookaan dhukkubbii onnee jedhamu kana bakka afuritti qoonnee ilaalla. Tokkoffaa dhibdee hidda onnee yookaan coronary heart disease. Lammaffaa dha'icha yookaan laamsheessaa yookaan stroke. Sadaffaa dhibdee onneen hojii isaa saffisiisaan hojjechuu hanqachuu yookiin dadhabuu congestive cardiac failure yookaan heart failure. Afraffaa dhibdee cuqqaalama hidda dhiigaa qaama keenyaa yookaan peripheral vascular disease kan jedhaman bakka afuritti hiramanii jiranidha. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa dhibdeelee arfan olitti ibsaman keessaa lamaan kan duraa dhibdee onneen hojii isaa saffisiisaan hojjechuu hanqachuu yookaan dadhabuu heart failure kan jedhamuu fi dhibdee cuqqaalama hidda dhiiga qaama keenyaa kan jedhu qophii har'aa kana keessatti ilaalla. Hordofaa. Dhibdee onneen hojii isaa saffisiisaan hojjechuu hanqachuu yookiin dadhabuu yookaan heart failure. Rakkoo onneen keenya akka barbaachisutti qaama keenya keessa dhiiga facaasuu hanqachuurraa dhiigni qaamaas barbaachisaa ta'an bakka barbaadan gahaatti dhaqqabuu hanqachuun dhibdee onnee fida. Dhiigni gahaan qaama keenya keessa lola'uu hanqachuun ammoo gama kaaniin qilleensi haaraan qaamni keenya barbaadu kan silaa dhiiga waliin qaama keenya hunda waliin ga'uun irra ture qilleensa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf onneen dhiiga gahaa facaasuu yookaan dabarsuu dadhabuurraa hir'ina dhiigaa qofa osoo hin ta'in hir'inni qilleensa qulqulluus qaama keenya mudata jechuudha. Yeroo akkas ta'us mallattoon dhukkubbii agarsiisantu jira. Fakkeenyaaf hafuura kutuu, sardama hafuura baafachuu yookaan argamsiisuu, humna bu'uu, hafuura kukkutuurraa kan ka'e quqqufaasisuu fi buusaan qaamaa dhidhiita'uun mallattoolee dhukkuba kanaa keessaa hanga tokko. Keessattuu dhukkubsataan kan ciisu yoo ta'e caalaatti itti hammaata. Argamsiisuu, hafuura kukkutuu fi quqqufaan yeroo ciisu itti hammaataa jechuudha. Mallattoo fi dhibeen dhukkuba kanaan wal qabatee jiru bal'aadha. Qorattoonni fayyaas dhimma kanarratti bal'inaan barreessaniiru. Haa ta'u malee nuti hubannaa jalqabaa fi irraa ka'umsa akka nuuf ta'uuf gabaabsinee hangasumarraa caqasuun ni gargaara jennee abdanna. Dhibdee cuqqaalama hidda dhiiga qaamaa yookaan peripheral vascular disease. Dhibeen yookaan dhukkubbiin kun yeroo hiddi dhiigaa cuqqaalamee dhiigni akka barbaachisaa ta'etti qaama keenya keessatti yookaan keessattuu miila, harka kan kana fakkaatan keessa faca'uu hanqachuurraa kan namatti dhufudha jechuudha. Rakkoon kun dadhabiinsa yookaan rakkoo onneen keenya dhiiga akka barbaachisutti facaasuu hanqachuu osoo hin taane rakkoo hiddi dhiiga qaama keenyaa keessa yookaan dhiiga facaasame yookaan ergame akka gaariitti dabarsuu diduurraati jechuudha. Kunis hidda dhiiga qaama keenyaa keessatti coomni yoo kuusame dhiiga onneerraa ergame dabarsuu dhorka jechuudha. Kanaaf dhiigni onneerraa ergame ergaasaa fixatee yookaan xumuratee gara onneetti hin deebi'u taanaan onnee irratti rakkoo geessisa yookaan hojii heddummeessaa jechuudha. Kun ammoo karaa gara biraa rakkoo onnee keenya irratti fiduu danda'a jechuudha. Mallattoon dhibee kanaa naannoo dhiigni dhaqqabuu dadhabe kanneen akka luka yookaan miilaa fi harka keessatti dhukkubbii jabduun namatti dhagahamu. Lukni, miilli yookaan harki walumaa gala naannoo dhibeen jiru dudu'uu, hadooduu fi akka bututetti namatti dhagahamudha. Furmaanni dhukkubbii onnee akka qorannoon damee fayyaa hawaasaa ibsutti nyaata ofii ilaallachuu fi sochii qaamaa yookaan physical exercise gochuudha. Kanas gajjabeessanii ibsu jechuudha. Nyaataaf sochii qaamaa yeroo jennu dalga namatti galuu danda'a. Nyaata akkamii, sochii qaamaa akkamii kan jedhu gaaffii biraa ta'uu danda'a. Yaadaaf gorsa fayyaa barbaachisu argachuuf ogeessa fayyaa keessan akka daawwattan illee asumaan isinii dhaamna.
is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqf. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. My name is Ali Galato, our guest Milky Hamza. Milky, can you briefly introduce yourself to our audience? My name is Milky Hamza. I was born overseas and I arrived in Melbourne, Australia when I was 2. I grew up here in Melbourne. I currently finished Year 12 and I'm hoping to study in university this year. I'm really interested in sport. I like sport, organizing activities, helping the community, and yeah. Recently there is the African Australian Youth Cup. What did you see the need for the AAYC or African Australian Youth Cup? Firstly, AAYC African Australian Youth Cup, it was hosted by my foundation called OVR Foundation, which is Opportunities for Youth, Empowerment and Success. The need I saw in organizing this event, the African Australian Youth Cup, was so that the young people are given the opportunity to showcase their talents through sports, where they are able to meet new people and actively participate in competitive soccer. Before I organized this event, my objective was to try to link young people, families and communities together so that they can build, strengthen and encourage the diverse youth amongst our communities. That's very interesting. Do you see the sport as an important method for social change? I do. I do see it as an important method for social change because with the youth of today, they are encircled by sports. Sport for social development itself is a method of bringing about social change through the use of sport. I believe sport is used as a tool for peace and development. How does it feel being Oromo or doing all this? Honestly, I'm proud of who I am and I'm proud of my identity. I'm proud of my Oromuma, which is God-given. I was born and raised by 2 Oromo parents. What can I say? I just love being Oromo. What motivates you to do such a thing? You actually help the community, you organize African Australian Youth Cup, you used to actually do Oromo radio show as well, like broadcasting in a sports segment. Why you do all this? It was just in me. To be honest, I was motivated by both my parents, my father and mother, from a very young age. They encouraged me to play sport and they gave me internal freedom. Growing up, I loved managing things, which led me into organizing soccer teams and other related sport activities. This influenced me, and I'm now capable of organizing major events, as I have done with this African Australian Youth Cup. And I hope I can carry on with this and assemble other things which can have a positive impact, and so that I can give back to the community. So what is the role of the family in the community for kids who actually grow up in a Western country like Australia? In my opinion, I reckon the role for parents in families who grow up here to take responsibility in educating their children, to provide them with education, and so that they can mold their children into successful individuals. In terms of kids who grow up here, they need to learn and grow up in a positive environment. They need to pick up positive attitude and develop skills which can benefit both them and their local communities.
they need to identify the talents that they have and take it into practice so they can benefit others as well as themselves. Do you play yourself? As well as organizing, I do play myself. I started playing soccer when I was young, from the age of 8. Recently, I assembled a team. I actually assembled a team from as young as about 12 years of age, just from my friends to children from different diverse communities. Recently we've been playing in a Somali tournament, which goes every year in the summer. The last tournament we played in December 2014, we actually won the Under-20 championship. Our team name was Oromo Youth, and we took the crown of championship. Who did you play with? We actually played against different teams within the community. We played teams from Somali, other Oromo players, Eritrean players, and just different teams from different backgrounds and different areas, suburbs. So you won that championship, and then there is the African Australian Youth Cup. Did you play on that as well? Yeah, we won it, and we're actually proud. Regarding the African Australian Youth Cup, I actually didn't play. I was one of the organizers. The reason why I actually organized this tournament was so that I could give the youth the opportunity to show their talents and have fun amongst their friends. Because usually in other tournaments like the Somali tournament, the Oromo tournament, and the other different tournaments, they actually specify for the seniors, which are the older age, the open age. This youth cup I just made was from juniors under 20, under 16, and juniors 12 years and younger. How African youth, especially Oromo, can be motivated to give back to the community? To be honest, I think there's a lot of motivations. But in my opinion, I think one of the motivations is to experience something first, and to try and improve this experience by giving back. For example, I grew up loving sport, and I wanted to join certain things in which at my younger age I was a bit young to join, and everything was basically based for the adults only. Basically I used that as an opportunity. I used that as a motivation to help the other youth through my new foundation, which is OVR Foundation. OVR Foundation is opportunities for youth empowerment and success. From what I've experienced, I'm trying my best to give back to the community by creating certain activities for the youth. What is the challenge for the youth in terms of giving back to the community? I think the challenge is to have a motivation. Honestly, there isn't really a proper challenge, but sometimes you just have to roll up your sleeves and do something that will benefit others, because at the end of the day you're helping yourself and you're doing something good for yourself as well. There are many ways in which you can give back to the community. It can be through spending time volunteering, or just basically giving your time to help in a certain cause or activity or event. Do you believe there is a communication problem between African parents and the kids who are growing up here? Of course, because of the cultural, language and system barriers. In terms of here in Australia, it is different to Africa or wherever you are overseas, especially because the environment they grow up over there and here is a bit different. For example, the culture and the languages are different. Some individuals have difficulty adapting to the environment here because some of them come from civil war or war-torn areas, and while they were there, some of them got traumatized or prosecuted. And this may result in depression and stress throughout their lives. And as they come to a new environment, like for example here in Australia, it takes time to adopt, knowing what they've been through overseas. When I spoke to some youth, they told me that they live in two cultures. Do you believe that youth from African youth, including Oromos, do you think they are living in two cultures, one culture at home, one culture outside? So they switch like a mobile. Do you know that is the case? This is true.
because some of the youth weren't given the opportunity to have education from a young age due to the environment in which they were situated in Africa. Some individuals were traumatized. They were in traumatized areas, and trying to adopt into another culture after moving to another country was probably a struggle for them, and will make the individual a bit lost in knowing what the culture is. But in my opinion, I believe that individuals should push themselves into knowing who they are and where they come from, and they should be proud of where they're from, and they should implement this and teach this to others, and let others know who they are. You are part of the OES management. What is OES and what is your role there? OES is Opportunities for Youth Empowerment and Success. Previously it was known as Gada Link Academy. Now it's known as OES Foundation. Basically, we at OES, we encourage the local communities to work together in providing safe environments for the younger people, where they are free to develop their own identities and reach their full potentials. It is our aim at OES Foundation to raise funds and raise hopes of the younger people who are being repressed by enriching their lives and helping them to believe that they are valued members of the community. So currently we have 3 different projects. We have one here in Australia, particularly in Melbourne. We have one in Thailand and one overseas in Oromia. At OES Foundation, we actually believe in using sport and art as a medium for young people to use in developing their social, physical, and intellectual and spiritual skills, as well as establishing a strong community spirit. So it's through education and acceptance, honesty, and self-belief that allows people to achieve success and lead them to a positive lifestyle. So how OES can be a solution? I think it can be a solution by us hosting programs through fundraising activities, volunteering, and word-of-mouth support. We actually wish to raise funds for further to promote a safe, happy lifestyle for younger people through sport, art, and education. We can achieve this by promoting the importance of education, self-esteem, pride, trust, and confidence with every individual, old and young, especially particularly for the youth. My role myself, I'm actually the managing director of OES Foundation here in Australia, and we have different projects. You organized African Cup this year. How was that? The African Australian Youth Cup was actually one of our projects that we organized on behalf of the OES Foundation Australia. We organized this to give the opportunity for the youth who haven't been given an opportunity to show their skills, their talents through soccer. So do you have something to say, or do you have any advice for the youth who are actually growing up in diaspora? Just follow your dreams and do what you love, and because at the end of the day, you will only benefit yourself, and doing what you love and giving back to the community will also help others, and just give back to the community. That's my opinion. Thank you, Milky, for coming and sharing your experience. Hopefully we'll talk again in the near future. No worries. Thank you. Bye.